Contoh saya bagi tahu lagi, McDonald's. Semua orang boleh buat burger lagi sedap pada McDonald's. Betul tak? Kan? Burger kita buat kat rumah. Ataupun burger tepi jalan ke. Burger Ramli lagi sedap. Tapi bagi tahu saya, siapa yang boleh buat bisnes macam McDonald's? Tak ramai boleh. And kita tahu pun McDonald's ni there's a lot of controversy. Orang pun duk buat viral lah McDonald's dan KFC ni. Apa ni gambar advertising dia, apa ada burger lah, ada sayur. Apa dengan dia dapat? Dia buka-buka, ada apa bawang. Tak ada bawang pun. Adalah cenonit sikit. Adalah timun pickles tu. Korang juga yang komplain, kata burger McDonald's tak sedap lah apa. Tapi korang juga yang support. Itu sebabnya bisnes macam ni boleh berkembang. Okay, hi, Assalamualaikum semua. So, hari ni kita nak explain about sambungan video yang kita buat lepas. So, this is a 4th episode, is it? So, ini episode yang keempat. So, I hope that you guys enjoy the last few episodes yang kita buat sebelum ni. So, I just want to recap on what we have last time and what we want to talk this time. Okay, so last time I did talk about macam mana kita nak pitch pada orang kita punya produk ataupun kita nak buat sales script. Macam mana kita nak hookkan orang dengan kita punya idea. But that is some of the framework yang saya ajar. Walaupun sebenarnya banyak lagi kat luar sana. And if you guys want to know more details about cara-cara lain ataupun ni, I mean you can ask me, or I can invite some prominent speakers that can actually ajar macam mana nak buat benda tu. So kalau you guys tak tengok lagi video saya yang lepas, the episode yang saya buat yang lepas tu, go and watch first and let me know if there's anything yang you tak faham ataupun benda yang you nak tahu. So this is a subsequent videos of apa yang kita cerita minggu lepas dan kita akan ceritakan minggu ni. So after kita dah buat sales script and kita dah test it out, right? Kita dah try to test it out for 5 or 10 customers. So the next question here is how to go from 5-10 customers kepada acquisition of 1,000 customers. The real problem statement yang kita nak tengok kat sini adalah how to get the first 1,000 customers that really want to engage with your products or services and you want to retain them. Ada banyak cara sebenarnya nak dapat the first 1,000 customers ni, which I believe that everyone ada dia punya own perspective. Hari ni saya nak cerita ada 6 cara, and from this 6 cara you can choose any one of these techniques or strategy and apply it in your company. So what I call this strategy is we call it kickstarting menu. So it's a kickstart for every entrepreneurs lah. So we have a menu, so you have to choose kan. Kalau you pergi restaurant, you mesti nak tengok menu apa yang you nak order kan. Kalau restaurant tu ada 10 menu, you tak order 10 menu, right? The max paling gila pun you order 2 mains and 1 desserts or 1 pastries ke apa ke. 2 mains. Or most of the time people order for 1 mains and 1 drinks. That's it. So same case, bila saya bagi menu ni ada macam-macam jenis menu. So you pick one. So from this kickstarting menu, you just pick one daripada 6 benda yang saya tunjuk ni and try to apply it in your business. Okay, so my advice is that don't order everything in the menu. Pick 1 or 2 or 3 max and focus on that. Alright, okay, so strategy number 1 yang saya nak bagi tahu hari ni is to first find your first 1,000 customers. So it's from reaching out your friends and family. This is the easiest one. By default, if you can't do this, it will be hard for you to move further. This is a default one. If I were you, I would definitely try this one first because this is very easy. You know your friends and you know your families, okay? And you know everyone yang rapat dengan you. So you approach them first. First, I would advise is approach those yang really close with you. Try to sell your product or services to the one yang very close with you, okay? So, siapa yang produk apa atau servis apa yang kita boleh buat macam ni? Dia adalah produk dan servis yang orang selalu guna. You can try to give it to your family ataupun bagi diorang test. Produk lagi senang lah because produk dia boleh try it out. Dia boleh terus guna lah. Tapi services ni is a bit difficult. For example, right? If you buat servis apa tangkap gambar wedding, takkan you nak tangkap gambar wedding mak bapak you kan? Contoh macam tak make sense lah. But you can do anniversary, for example, and you can get some portfolio because I think when it comes to services, it's always come back to the customer punya testimony and also the feedbacks yang orang dapat bila dia use your services. Tapi depends juga kan. Kalau macam services when it comes to kan, macam services macam fotografi tadi kan, it comes down to, aside from having a good customer service, people always look at the quality of works yang ada dekat situ. Contoh quality of pictures and videographers yang you buat. So people want to see that outcomes from the services yang you buat tu. For products, as much as you want to sell your product, you want to know as well that your product can give a quality output or quality benefits kepada orang yang use your products, okay? Because kalau produk tu tak berkualiti, you buatlah macam mana pun, it's going to be a bit difficult for you to sell off your product.
produk. Yang ni for those yang tak ada duit Maksud saya tak ada duit tapi produk dia tak berkualiti, memang susah nak pergi jauh. Okay, contoh saya bagi contoh Coca-Cola. Siapa tak tahu Coca-Cola ni kan boleh cuci tandas? Semua orang tahu Coca-Cola ni boleh cuci tandas. Semua orang tahu Coca-Cola ni membahayakan. Semua orang tahu ni isap rokok. Siapa tak tahu rokok ni haram? Siapa tak tahu rokok ni membahayakan kesihatan? Tapi kenapa orang beli juga? Because they have money to spend on the marketing. This is a marketing hacks done by Dunhill and Gudang Garam. Gudang Garam dekat Indonesia, very famous. Kat Malaysia pun famous juga. Kan dia ada kerajaan impose so that every packets of cigarettes tu letak gambar kanser, gambar paru-paru berair apa semua kan. That is part of the marketing yang dibuat oleh those giants out there. Okay, company yang jual rokok ni, that is part of their marketing. Why? Because bila diorang buat macam tu, dia nak orang mengalihkan pandangan orang terhadap rokok tu supaya orang keep on isap rokok. So that's the idea of marketing yang diorang buat, which is not good lah kan, sebab benda tu tak sihat. Tapi they don't mind letak tepek gambar orang paru-paru berair ke apa-apa semua. Bagi orang isap rokok berhati-hatilah. Come back to this one. Kalau ada duit tak ada masalah. Contoh saya bagi tahu lagi McDonald's. Semua orang boleh buat burger lagi sedap pada McDonald's. Betul tak? Kan? Burger kita buat kat rumah. Ataupun burger tepi jalan ke. Burger Ramli lagi sedap. Contohnya. Tapi bagi tahu saya, siapa yang boleh buat bisnes macam McDonald? Tak ramai boleh. Yang kita tahu pun McDonald ni there's a lot of controversy. Orang pun duk buat viral lah McDonald dengan KFC ni. Apa ni gambar advertising dia apa dekat commercial kan. Ada burger lah, ada sayur kan. Tapi compare dengan dia dapat, dia buka-buka ada apa bawang, tak ada bawang pun. Adalah cenonit sikit, adalah timun pickles tu. Tapi orang tu tak beli. Korang ni kan dah tahu dah kena tipu dengan McDonald, korang beli juga. Baiklah makan burger Ramli. Kalau nak makan burger pun, makanlah burger-burger yang lain sedap lagi kat luar sana. Burger-burger lokal ni. Tapi duk makan juga McDonald. Pergi support juga McDonald. Dah nanti tiba-tiba viral komplain. Korang juga yang komplain, kata burger McDonald tak sedap lah apa, tapi korang juga yang support. Itu sebabnya bisnes macam ni boleh berkembang. Tapi itulah, the focus here is for those giants out there, they have money, they spend a lot in marketing. So for me, for those yang tak ada duit and they don't have a lot of money untuk invest dekat marketing expenses, your product need to be good, and so that those people yang use your product can be the one yang spread the word of mouth to other people, and that one can be sort of macam marketing for you guys. So having a good product is a must for those yang tak ada duit. Okay, the question you need to ask them is actually, have you asked your friends to try out your products, or do they want to try your products? Jadi bila nak approach orang and pergi tanya orang nak tak try produk ni, which is very good. Sometimes mungkin kita nak kena bagi discount ataupun kita nak bagi free, totally up to you. Kalau bagi free ada a certain requirements lah yang you nak dibuat, contohnya. Okay, so yang kedua, strategi kedua ni is to find platform or places yang your audience suka lepak, ataupun your audience ni suka pergi situ, your potential customer. To define the potential customer tadi, yang sebelum ni kan saya cakap nak tahu betul-betul your potential customer ni is very important. Nak tahu kat mana diorang lepak ni, kat mana diorang ada, kat mana diorang selalu hang out. Okay, itu very important so that you know where to sell the products. Okay, the single most popular and also effective method that brings you the highest ROI is to actually focus on this platform location yang memang kat mana your audience ke lepak. Kat situ sebenarnya for me lubuk paling banyak boleh buat duit. And this is one of the way macam mana you nak find the first 1,000 customers to use your products and services. That's why last video I did mention about it is very important for you to focus and find your real audience and kat mana diorang ada. And benda ni boleh guna pakai untuk apa? Most of the products and services boleh guna benda ni. Yang saya bagi tahu ni sebab it's a very generic punya cara untuk kita approach orang. Tapi yang masalah bagi kebanyakan entrepreneurs ni, apa dia buat adalah dia spamming. Spamming is very bad lah. Spamming and using the same copywriting, the same text given to all of your potential customers. Saya tak suka lah kalau saya dapat message macam, "Hai, you nak guna Kowi ke? Hai, you nak guna Takaful Insurance ke?" Saya memang takkan layan lah. Saya memang tak layan, saya benci lah. Siapa yang benci juga macam saya? Tension lah, tension. Saya memang takkan layan. I don't have time with this kind of people yang buat macam tu. And also, I feel like they are trying to take money out of for me lah. They're trying to take money from my pockets. So, for me, spamming is not good. You don't actually go and randomly tiba-tiba hantar the same text, call them and trying to squeeze out of them. So you don't want to do that. You don't want to take their money. What you
really want from them is to make them loyal to you. Maksud saya itu adalah bila kita buat bisnes macam tu, kita bukan target kepada orang yang bayar sekali, tetapi kita nak dorang ni merasakan apa yang orang bayar tu is part of the investment yang orang buat. Sama ada untuk mengekalkan kecantikan dia ke, sama ada untuk mengekalkan dia punya, membantu dia punya masalah ke, dia rasakan yang dia beli barang ataupun produk ataupun services daripada kita tu, dia rasakan it's part of the investment, it's not part of the expenses. So macam mana nak buat benda tu? So benda tu lah yang kita nak kena customkan for every customer yang kita ada. So the real question that you want to ask yourself, what are those 1 or 2 platforms or places that your audience ni suka gather, suka apa, lepak. Contohnya, saya bagi contoh, this is what I did for the last 5 years, 6 years, 8 years back. Contoh, saya nak jual package pelancongan. Jadi apa saya buat adalah saya pergi masuk kat dalam grup-grup Facebook yang ada grup pelancongan. So daripada situ saya akan nampak pattern-pattern, saya akan baca komen tau. Dan setiap komen tu kita akan tahu behavior orang yang nak beli package pelancongan ni macam mana. Sebab kat situ juga ada orang komplain kan, package pelancongan ni menipu kan, scam. And package pelancongan ni apa lagi ada yang ambil travel sini, janji nak bagi ni tapi bagi ni. Contoh, pergi ni tak ada selimut dekat accommodation dia. Gila ke apa? Ada makcik tu datang kat saya waktu saya kat New Zealand, dia kata bagi makcik umur 50 tahun tidur backpackers. Oh gila lah. So for me it's not good lah. Dah sampai kopi? Mai. Aduh. Okay, kita ada kopi direct daripada coffee house saya. So boleh datang lah. Okay, direct from Queenstown. Okay, so aduh bising lampu ni. So kat situ kita tahu tau problem statement yang dihadapi oleh audience ataupun customer kita tu macam mana. So in a way, kita bila kita nak pitch kepada orang, kita pun tahu sales script apa yang kita nak guna, apa pain points yang orang ada, what to sell to them, what can actually benefit for them and for us, macam mana, what services that can we provide. So all those kinds of things yang you boleh dapat daripada tengok cara diorang berbincang, cara diorang communicate, cara diorang nak bayar, diorang mampu macam mana, kemampuan diorang untuk bayar tu macam mana, this kind of people macam mana. So benda-benda ni very important tau. Bila you are in the pack of group yang memang nak benda tu dan suka benda tu, you akan tahu behavior diorang macam mana. Platform yang saya masukkan ni can be Facebook, TikTok, Instagram, Twitter. Sebab sekarang ni kan, macam mana saya cakap dia tak semua benda, semua platform bisnes nak kena masuk. Yelah, macam kalau you tengok video Gary V kan, dia cakap kan, be in all platforms. Okay lah, you nak pergi kat all platforms is okay. Cuma for those yang want to really focus on one platform or 2 platforms yang audience memang ada, itu pun bagus juga, tak ada masalah. So for me, focus 1 or 2 platform. Contoh, macam for me personally, I see that kalau kat New Zealand ni ramai orang guna Facebook, you janganlah fokus kat Twitter. Contohnya, kalau kat negara lain, contoh macam kalau kat Japan, they don't really use social media. Correct me if I'm wrong, tapi what I see is that people rarely use social media. Diorang macam conventional media diorang lebih banyak. So can use conventional media. Tapi TikTok sekarang ni macam uprising in a lot of countries, so you can use that. Tapi tak tahu lah kalau korang ada berniaga kat luar negara kan. Kat luar negara kena tengok demografik tu. Kalau kat dalam Malaysia, obviously I think most of the platforms kecuali Snapchat, Reddit, Discord, Pinterest, mungkin orang jarang guna kot. So this kind of platforms you don't want to go and tiba-tiba invest your time kat situ. Okay, yang strategi ketiga ni, saya rasa yang ni memang semua orang tahu juga, iaitu is trying to fully utilize the influencers. Okay, influencers ni ramai orang ingat macam nak pergi approach orang-orang macam Nilofa ke apa ke kan. So tak payah. Satu sebab mahal, yang kedua sebab kalau korang approach mesti diorang tak reply DM. Okay, maksud saya influencers ni, find those people yang diorang ni what we call as micro influencers. Okay, yang mungkin diorang punya followers ni 5,000 ke atas, 10,000 ke bawah. Offer them free products and review that. Tak semua akan berminat, tetapi insya-Allah mesti ada yang berminat. And sometimes benda tu they can do it for free, or you can pay them as a small token. For example, kalau you ada restoran, ajak diorang makan. Simple kan? Ajak diorang makan, bagi review. Tapi you kena record sendiri video. Jangan agak diorang and bagi diorang post kat social media diorang. So that is the easiest way of trying to boost up you punya audience untuk datang dan promote your product. Bagi saya benda tu agak mudah lah nak buat. So the idea here is find those influencers yang sama niche. Kalau dia macam dia adalah journalist yang suka pergi makan-makan kat cafe, so you can invite them. Ataupun dia jenis yang dia orang biasa je tapi dia suka post gambar dia makan, pun boleh invite them to your restaurants or cafe. That is one of the example lah. So cuba cari influencers yang mana dia boleh influence. Kalau makan ni senang sebab semua orang boleh makan. So maksudnya you nak someone, influencers yang boleh influence kan
circle dia yang can use that product or services juga. Betul, kalau makan kan, mestilah kawan-kawan dia suka makan juga kan. Takkanlah kawan-kawan dia tak nak makan. So senang lah kalau makanan ni. Tapi kalau certain products, itu mungkin susah sikit. Kena tengok lah, kena check influencers mana yang relevant to your niche or industry. So dia influencers ni, sama ada dia micro influencers, dan satu lagi influencers tu kat mana? Ada influencers yang dia dekat satu tempat tapi dia tak dekat tempat lain. Dan audience dia pun mungkin dia dekat Facebook, audience dia kat Facebook. Because we all know that audience kat Facebook is banyak orang-orang yang lebih berumur sikit. Dan kat Instagram banyak macam 90s kan dekat Instagram kan. Tapi like for those yang 20, diorang tu kat Twitter. Sekarang ni macam dah dia dah campur sikit. Tapi saya tengok kat TikTok ni banyak rempit sikit lah. Dia campur-campur lah. For me, ke TikTok ni macam the platform trying to figure out, trying to reach out as many people. There's a huge advantage juga for you yang nak try. Tapi TikTok ni nasib-nasib lah. Macam nak cakap dia tak stable. The algorithm is not stable. So dia nasib-nasib tu. Maksud saya nasib-nasib ni, kalau you cari micro influencer sana, kalau video dia kena lah. Kalau video dia tak kena. Tapi kalau Facebook dengan Instagram dia stable, tapi untuk dia reach to wider audience mungkin susah. Tapi at least to a circle of followers dia boleh pergi, dan sangat possible. So bagi saya, if you wanna find something yang concrete and solid, you go to Instagram and Facebook lah. Find those influencers, let them try your product and let them promote your product dekat dalam post orang. Okay, and also bagi siapa yang dah pernah try, let me know in the comments below and tell me how it feels like to get your first 1,000 customers. Give me your feedback, response. How does it go? And share kat orang. Kalau siapa yang belum subscribe, make sure you subscribe. Jangan lupa follow Afiq Nazari, and that's how you grow your business. See you on the next video, okay?